நோ நம்பர் பிளேட் தான், டிஃபெக்டிவ் நம்பர் பிளேட் கூட இல்லை, நோ நம்பர் பிளேட். அதை ஏன் பண்ணோன்னா நிறைய டைம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், நிறைய டைம் இந்த மாதிரி வண்டிகள் எல்லா ஒரு ஸ்டோலன் வெஹிக்கல்ஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த டிரைவர் இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம இது இல்லாமல் நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் நிறைய டைம் இந்த மாதிரி ஸ்நாச்சிங்க்கு எல்லாம் போகும்போது, ஸ்நாச்சிங் அந்த மாதிரி க்ரைம் போகும்போது இது போயிடுவாங்க விதவுட் நம்பர் பிளேட். அது மட்டும் இல்லை, நிறைய டைம் இந்த மாதிரி வீலிங் இல்லைன்னா ரேஸ் பைக் ரேசிங் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பீடாக போவாங்க. அதெல்லாம் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி பின்னாடி நம்பர் பிளேட் வேணும்னே அவங்க போட மாட்டிருக்காங்க. ஸோ டு டீல் வித் திஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு 4 days ஸ்பெஷல் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஒரு 828 வெஹிக்கல்ஸ் நம்ம அதை செக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் நம்பர் பிளேட் இல்லாமல். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, சும்மா ஒரு கேஸ் போட்டுட்டு அனுப்பலை. என்ன ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்கோன்னா, அவங்களுக்கு வண்டி நிப்பாட்டிட்டு அவங்களுக்கு க்ரைம் நம்ம லா அண்ட் ஆர்டர் போலீஸில் க்ரைம் விங்ஸ் இருக்காங்க, அதுக்கு செக் பண்ணியிருக்கோம். அதில் என்ன செக் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான், அந்த டிரைவர் மேலே ஏதாவது கேஸ் இருக்கா, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி அந்த வண்டி வெதர் தட் வண்டி இஸ் அ ஸ்டோலன் வெஹிக்கல் ஆர் வேறு ஏதாவது க்ரைமில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அது செக் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பர் பிளேட் அவங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நம்பர் பிளேட் ஃபிட் பண்ணிட்டு தான் அனுப்பியிருக்கோம். அது ஒன்று. கடைசி எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் 828 வெஹிக்கல்ஸ் ஒரு 813 வெஹிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி நம்பர் பிளேட் ஃபிட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, கடைசி அவங்களே அனுப்பும்போது ஒரு அவேர்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வச்சு நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்லணும்னா, திஸ் இஸ் a வெரி சீரியஸ் offense. மோட்டார் வெஹிக்கல் ஆக்ட் 50-51 ரூல்ஸில் கூட சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நம்ம இது பண்ணோம், எப்படி அந்த நம்பர் பிளேட் எப்படி இருக்கணும், எங்கே இருக்கணும், என்ன சைஸ் இருக்கணும், லெட்டர் சைஸ் என்ன இருக்கும், அதையெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணோம். இதில் என்னென்னா, பீப்புள் திங்க் இட்ஸ் ஒரு ஸ்மால் மேட்டர் தான். பட் என்னென்னா, இந்த எல்லாம் ப்ரோசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஃபுல் ஒரு ஹாஃப் டே இல்லைன்னா ஒரு 1 day ஆகுது. அதற்கு லாட் ஆஃப் பீப்புள் அது சஃபர்னா அவங்க வெயிட் பண்ணோம். க்ரைம் இது நம்ம இதில் மோஸ்ட்லி these vehicles are not involved in crime, but நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம், அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். அப்புறம் பண்ணும்போதும் ஹோல் 1 day is getting wasted. ஸோ இது வச்சு நம்ம எல்லா சென்னை ரோட் யூசர்ஸ்க்கு we request them to use this number plates properly. அண்ட் இந்த மாதிரி இது ஸ்பெஷல் ட்ரைவ் இது கண்டினியூ போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் வி ஆல்சோ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் அதர் பீப்புள் ஆல்சோ, யாராவது இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் வண்டி போகுது ஆர் எனி அதர் வயலேஷன் ஆல்சோ, அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம சோஷியல் மீடியா ஹேண்டல்ஸ் இருக்காங்க, அங்கே ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். ரதர் ஐ வில் ஆல்சோ அப்ரிஷியேட். இந்த ப்ரெசென்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது, ஆனால் இந்த டைம் கூட இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன்னா, ஒன் விஜிலண்ட் பர் சிட்டிசன் only put it on Twitter continuous over 3-4 days போட்டிருக்காங்க. So we are thankful to all the people who point out this to us, and GCTP is obligated. We promise that we will continue efforts for this as well as other things also. Thank you. Sir, for the 820 vehicle வந்து சீஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? எப்படி 820 வெஹிக்கிள் சீஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்கேன்னு சொல்றீங்க. அதில் என்ன எவ்வளோ வெஹிக்கிள் கிரைமில் ஏதாவது இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்ததா? இல்லை, இந்த எல்லா வெஹிக்கிள்ஸில் நம்ம செக் பண்ணும்போதும் இதில் க்ரைமில் இன்வால்வ் அந்த மாதிரி யாரும் வண்டி வரல. ஆனால் யாருக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் கரெக்டாக இல்லை அந்த மாதிரி மட்டும் ஒரு 15 வெஹிக்கிள்ஸ் ஸ்டில் நம்மகிட்ட பெண்டிங் இருக்கு. கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் ஆக்சுவலி க்ரைம் விங்ஸ் தான் செக் பண்ணியிருக்காங்க. வாட் தே டூ இஸ் அவங்க பேர் வச்சு மோஸ்ட்லி தே செக் இட் வித் சிசிடிஎன்எஸ். ஸோ அது அடிஷ்னல் ஒர்க் தான் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் அப் டு தெம். பட் நம்ம ஒரு நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் வண்டி பிடிச்சிட்டோன்னா சும்மா நார்மல் இதுக்கு போகாமல் அதுக்கு கரெக்டாக செக் பண்ணோம். அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ. No, but there is no problem if somebody is properly registered and other vehicle person, once they transfer the vehicle, they get a NOC from there, and if no case is pending, they are free to use it here. That's not an issue. Yeah. Yeah. Pardon? Yeah. I am not aware of that, but there is a process for that. Yes.
நம்ம சோஷியல் மீடியா மூலமாக தான் இருக்கு. ப்ளஸ் வி அட்வர்டைஸ் நம்பர் ஆல்சோ. வாட்ஸ்அப் வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம். எல்லாம் இப்போ நம்ம பேரிகேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் சோஷியல் மீடியாவோட ஹேண்டல்ஸ் இருக்கு. அதில் ஒரு டிராஃபிக் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கூட இருக்கு. ஸோ யூ கேன் பி டோல்ட் த்ரூ தட். ஆமாம், கண்டிப்பாக ஃபைன் இருக்கு. ஃபைன் இருக்கு. ஆஸ் ஐ செட், இட் இஸ் ஆஃபென்ஸ் டு டிரைவ் அ வெஹிக்கல் விதவுட் நம்பர் பிளேட் ஆர் அ டிஃபெக்டிவ் நம்பர் பிளேட். ஸோ அதுக்கு ஃபைன் இப்போ 100 rupees தான் இருக்கேன். ஸோ தே ஹவ் டு பே த ஃபைன். நம்ம எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஆமாம், இது எல்லாம் நம்பர் பிளேட் ஃபிட் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தே ஹவ் பேட் த ஃபைன் ஆல்சோ. எஸ். யா, ஆமாம். தட் இஸ் ஒன் திங். இப்போ நம்ம சொல்கிறது உங்களுக்கு நோ நம்பர் பிளேட். பட் அவங்க சொல்கிற மாதிரி தேர் ஆர் அதர் வயலேஷன்ஸ் ஆல்சோ. எப்படின்னா ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கலாக எழுதுறாங்க, இல்லைன்னா யாராவது ஃபோட்டோ போடுறாங்க, இல்லைன்னா போலீஸ், ஓகே, இல்லைன்னா லாயர், இல்லைன்னா ப்ரெஸ்ஸு, சில பேர் எழுதுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஆஃபென்ஸ். ஸோ நம்ம இது தீஸ் ஆர் வெரி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் ஃபார் நோ நம்பர் பிளேட். நீங்கள் ஜனவரி 2022 இப்போ வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம 1,25,000 cases we have booked only for number plate. அதெல்லாம் டிஃபெக்டிவ் நம்பர் பிளேட். டிஃபெக்டிவ் நம்பர் பிளேட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங். அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆர் ஏதாவது படம் போடுறது ஆர் அவங்க ப்ரொஃபஷனுடைய இது போடுறதுக்கு. ஸோ ஆல் தட் இன்க்ளூடட் we have put almost 1,25,000 cases. அதில் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. பட் ஸ்டில் we understand that the violations are there and நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் டிரைவ் will continue for that. Regarding that sticker, அது நம்ம ஏபிஆர்ல இருந்து கொடுக்குற ஸ்டிக்கர் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம தான் ஓனா தான் பிரஸ் முடியும். But not on the number plate. Not on the number plate, because the section பார்த்துருக்கீங்கன்னா they're very clearly it has to என்னென்ன சைஸ் இருக்கும் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா apart from that there should be nothing. So not on the number plate. Yeah. இல்லை இருக்காங்க, லைக் தட் வாஸ் ஒன் திங். பட் வெரி லெஸ். இதை நம்ம பண்ணும்போது கரெக்டாக நம்பர் பார்க்கல. பட் அவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க ஆஃபீஸர்ஸ். அதில் பார்க்கும்போது தேர் ஆர் சம் 4-wheelers ஆல்சோ. பட் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் மோர் ஃபார் 2-wheelers. நோ, தீஸ் ஆர் திங்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஃப்ராங்க் இந்த எல்லாம் நம்ம டெய்லி வி ரெஜிஸ்டர் அரவுண்ட் 8,000 motor vehicle act cases. ஓகே, அது டிஃப்ரெண்ட் ஹெட்ஸ்லாம். But some particular this thing we take a special drive. When aneki officers are the concentration iruknu solite. So one thing is, it was pointed out to us that almost 4 days continuously that there are vehicles moving without number plate. And நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொல்லணும் அப்புறம் மாதிரி தான். Because this is serious, because if it involves in an accident or violation also. இப்போ சப்போஸ் ஒரு வண்டி போயிட்டே இருக்கு, அதில் 3 பேர் உட்காந்துட்டு போகிறாங்க, இல்லைன்னா ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறாங்க. இஃப் அந்த மாதிரி நம்ம பிடிக்க முடியலனா அட்லீஸ்ட் somebody will note down the number. பட் அந்த நம்பர் கூட இல்லைனா somebody takes a photo also and all, it becomes very difficult for that offense also. So that is one problem. Second thing, many times இந்த மாதிரி நம்பர் பிளேட் இல்லாத வண்டி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வீலிங் ஆர் இந்த மாதிரி ரேசிங் ஆர் சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஃபார் offenses also, like offenses including chain snatching or mobile snatching. சார், இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து போயிட்டு இருக்கு, ஒரு வெஹிக்கிளை சேல்ஸ் பண்ணிடுறான்னு வச்சுங்களேன். அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் இருக்கும் ஆர்சி புத்தகம். இப்போ செகண்ட் ஓனர், தேர்ட் ஓனர்னு போகும்போது அந்த வெஹிக்கிள் ஓனருக்கு தான் சம்மந்தப்பட்ட மெசேஜ், சிக்னல் வயலன்ஸ் அது மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு மேஜர் என்ன பண்ணியிருக்கோம், திஸ் இஷ்யூ இஸ் தேர் வாட் யூ ஆர் சேயிங். இந்த இஷ்யூ எப்படி ஜாஸ்தி இருக்குன்னா, எப்போ இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நம்ம மொபைல் இது சிசிடிவி வச்சு போட்ட கேஸு ட்ராஸ்லாம் அந்த விஷயம் இருக்கும். ஏன்னா அதில் என்ன ஆகுனா யார் பேரில் அந்த வண்டி இருக்குது அவருக்கு போகும். ஸோ தேட் இஷ்யூ இஸ் தேர். முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்துக்கோ, நம்ம கூட நிறைய இந்த சிசிடிவி வச்சு இல்லைன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோட்டோ வச்சு நம்ம கேஸ் போட்டுட்டு இருந்திருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும், திஸ் ப்ராப்ளம் வில் பி தேர் தட் வி டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் டிரைவிங் த வெஹிக்கல். அப்படி இருக்கும்போது அந்த செல்லான் மெசேஜ் எல்லாம் அப்படி தான் அவங்களுக்கு போகும். நமக்கு கால் சென்டர் வச்சு ஃபோன் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் இந்த வண்டி இப்போ யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஆல்ரெடி சேல் பண்ணிட்டோம் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போது நான் சொன்னல ஒரு 8,000 cases நம்ம டெய்லி போடுறோம். In this 8,000 cases, almost 97 to 98% cases இப்போ நம்ம யார் இன்டர்செப்ட் பண்ணிட்டு டிரைவர் மேலே தான் கேஸ் போடுறோம். So that takes care of that problem, that vehicle may be in somebody else's name. But இப்போ இருக்க யார் டிரைவர் இருக்கா
அவங்களுக்கு கரெக்டாக மொபைல் நம்பர் செக் பண்ணிவிட்டு அவர் மேலே தான் கேஸ் போட்டுரும். ஐதர் ஹி பேஸ் இட் தட் டைம் ஆர் he only gets the message. அதை என்ஷூர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ டிரைவர் மேலே கேஸ் போட்டாலும் வெஹிக்கிள் யார் நம்பர்ன்றதை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? டிரைவர் மேலே கேஸ் போடுறோம், பட் அப்போ அந்த கேஸ் போடும்போது நம்ம வெஹிக்கிளோட டீடைலையும் நம்ம இன்புட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஸோ டூ திங்ஸ் வெஹிக்கிளும் டிஃபால்ட் வெஹிக்கிளாக மாறிடுது அந்த கேஸ். ஸோ அது எப்படின்றது தான். ஓகே, that problem is there. Fine will be paid by the driver. That much we ensure. But the record was என் பைக் இருந்தா, பட் எனக்கு தான் சார் கேட்டது. ரெக்கார்ட் வந்து என் ரெக்கார்ட் கிளியரா இருக்கு, அந்த வெஹிக்கிளோட ஓனரோட ரெக்கார்ட் கிளியரா இருக்கு. ஸோ அதுதான் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். But it is the fault of the person that he has not properly transferred it, because registration பண்ணும்போது some extra charges are there. To avoid that charges, people are not properly doing transferring the name. So that's what it is also this thing. Not only for not only for ஒரு motor vehicle act case க்கு மட்டும் இல்ல. That vehicle can get involved in some crime also. That's why we request everybody that when you are selling a vehicle, properly please transfer the name to the person whom you are selling the vehicle. QR code நம்ம இன்ட்ரோ듀ce பண்ணோம். Yes. அதுல இப்போ இது வரைக்கும் எவ்வளவு எப்ப இந்த பீரியட்ல எவ்வளவு ஃபைன் அந்த QR code மூலம் மட்டும் கலெக்ட் ஆயிருக்கு சார்? அது ஆமா, அந்த ஃபிகர் இன்னைக்கு கொண்டு வரல, பட் இட் இஸ் கெட்டிங் அ குட் ரெஸ்பான்ஸ் இன் த டூ வேஸ். நம்ம ரெண்டு இடத்துல கியூஆர் கோட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று நம்ம இந்த கால் சென்டர் இருக்கு, அதில் ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டீஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அங்கே நம்ம கூப்பிட்டும் போது முன்னாடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எப்படி பே பண்ணிடலாம், அதெல்லாம் இவங்க பண்ணுறாங்க. செகண்ட் திங், ஒரு 400 கியூஆர் கோட் கார்ட்ஸ் நம்ம ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தே ஆர் யூஸிங் இட் ஆன் த ஃபீல்ட் ஆல்சோ. Okay, so last now it is around 15 days are over. So first review wanted to do at the end of the month, but daily நம்ம review பண்ணிட்டே இருக்கோம். So இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. At the same time, Paytm மூலமா அவங்க Paytm யூசர்ஸ்க்கு almost around 4,50,000 அவங்க யூசர்ஸ் இருக்காங்க. those who are having cases pending. So அவங்க ஒரு push notification அனுப்புறாங்க. So around 4.5 lakh push notifications have been sent. And presently நம்ம பார்க்கும்போது around 2 to 3% of them are paying. Okay, so that is their thing. யாருக்கு இந்த மாதிரி பேடிஎம் இல்லை, அவங்களுக்கு புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்ப முடியாது, அவங்களுக்கு ஒரு பல்க் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் ஆன். பட் வில் maybe at the end of the month we will collect the figures also and we'll brief you separately also. இல்லை அச்சா, வாட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ GCTP's jurisdiction has reduced compared to what it was till last year. ஸோ நம்ம இப்போ ஃபிகர்ஸ் கம்பேர் பண்ண என்ன பண்ணுறோன்னா 31st December 2021 க்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஃபிகர் இருக்குன்னா நம்ம இப்போ இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் உடைய ஃபிகர் அந்த இயர் அதை தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த எனி ரிடக்ஷன் இன் த நம்பர் இஃப் யூ சே தட் அரௌண்ட் இப்போ பார்க்கும்போது சென்னை சிட்டி போலீஸில் கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் இயர் in the 8 months around 50 less deaths are there. Okay, around 50 less deaths are there. So this 50 is not because some of our police stations have gone to Tambram or Audi. This 50 is compared to only last year's this thing only. Okay, so there is an actual reduction of this thing. What you may be saying is கொஞ்சம் நடுவுல சொன்னாங்க roads. Yeah, road. No, I think I understand what you said. And the road safety special task force அந்த ரிவ்யூ பண்ணும்போது I think the figures came that all over the state there is a difference of figure in that. 2020 ல பாத்தீங்கன்னா 8000 ல காமிச்சிருக்காங்க, பட் க்ளோசிங் பாத்தீங்கன்னா 14000 ஆகுது. சோ கிட்டத்தட்ட 7000 டெத்ஸ் வந்து okay நம்ம சென்னை சிட்டில we have studied it and we have found no variation, but anything we'll let you know certainly. லைசென்ஸ் அதாவது ஃபேக் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க, லைசென்ஸ் எதுவும் கேன்சல் பண்றதுக்கு நம்ம எதுவும் பரிந்துரை பண்ற மாதிரி இருக்கு? I don't know. Presently, suspension of license is allowed for 6 offenses only, or 2 heads and 6 heads irke. And the 6 heads ki anubirko in that this offense is not there. So presently we have not written for that, but we will explore that also. ஸ்பெஷல் டிரைவ்ஸ் எஃபிஷியன்ட் சார். ஏன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல ஸ்பெஷல் டிரைவ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். லைக் ரீசெண்டா பார்த்தா அந்த பில்லியன் ரைடர்ஸ் வந்து ஹெல்மெட் போடணும். பட் அகைன் இது யாருமே இப்ப அந்த பில்லியன் ரைடர்ஸ் ஹெல்மெட் போடுறது இல்ல. சோ அந்த காலகட்டத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டிரைவ்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அதை கீப் ஃபாலோ பண்றதுல பிரச்சனை இருக்கா? எப்படி சார்? Okay, this is there. As I told you, we to book 2 types of cases. One is special drives, one is daily. Okay,
So we try our best to cover all types of offenses daily. Daily 8,000 cases podambodu, it covers almost 20 to 23 offenses. Okay, so that is one way. Second thing is special drive. So special drive, the aim is that that particular time we will be focused. But then special drive முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம் மாட்டோம் அந்த மாதிரி இல்லை. Like for example, நீங்கள் ஒரு pillion rider இது சொல்லியிருக்கீங்க. So we had this pillion rider drives for almost 20 days. But after that also, it's not that now that we don't book this thing. The pillion rider, அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த டிரைவ்க்கு முன்னாடி we were daily registering around 200 cases only. But இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஹெல்மெட்க்கு நம்ம ஒரு 3,500 cases daily almost போடுறோம். அதில் pillion rider and rider அது கம்பேரிசன் பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 45-55. So one thing is there, as I said, all this success depends on our enforcement, aware and also awareness. So we keep on trying to do enforcement at the same time through road safety patrol or other types of this thing, or our announcements on junctions. So we continue that effort. So it is understood that what you are saying, that special drive itself, Panite, it doesn't solve the problem. It needs continuous follow-up, and we try to do with the available manpower and resources. We try to cover all the types of violations. Sir, but recent சென்னை ஃபுல்லா நம்ம Yeah. டிராஃபிக் ஜாம் ரிடக்ஷனுக்கு சென்னை ஃபுல்லா நம்ம முக்கியமான ஜங்ஷன்ஸ்ல வந்து டைவர்ஷன் பண்ணிருக்கோம். டைவர்ஷன் பண்ணிருக்கோம். அது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு சார்? இருந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் அப்கமிங்ல ஏதாவது யாரா டைவர்ஷன் பிளான் பண்ணிருக்கோம் சென்னைக்கு? Yeah, in around last 8 months, we have tried 12 diversions. Diversions means diversions or U-turns. Okay. Out of the 12, number 10 are very, very successful, and these 10 are continuing, and 7 of them permanent panirko. Miche moon kuda they are successful. We will be making them permanent. ரெண்டு மட்டும் நம்ம முயற்சி பண்ணோம், அண்ட் அதை பண்ண முடியல. ஏன்னா அண்ணா ஆச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சாட்டர்டே சண்டே நம்ம ட்ரை பண்ணோம். அட் த சேம் டைம் இந்த செகண்ட் அவென்யூ அசோக் நகர். ஸோ திஸ் டூ வேர் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல், அண்ட் விதவுட் எனி பப்ளிக் அவுட்ரேஜ். பப்ளிக் சொன்னாங்க சரி இல்லை சொல்ல, அதுக்கு வெயிட் பண்ணாமல் வி அவர் செல்ஸ் ரியலைஸ் தட் இன் 2 days இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ வி டுக் இட் பேக். எதற்காக சொல்கிறோன்னா, நம்ம ஏதாவது பண்ணியிருக்கோம், அதை we don't make it a prestige issue. that இது எப்படியோ ஆயிடுச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணோம். if it doesn't, we get public feedback. அப்போ ரோட்ல மக்கள் சொல்லுவாங்க, sometimes press or some other people tell us. So based on that we revert back. So these 10 things are going on very well. The actual impact or actual travel time குறைஞ்சிச்சு இல்லை அதை calculate பண்ணோன்னா scientifically it is very, very difficult. But if you see on the road before and after the change, you will realize the difference, and that's how we get sometimes appreciation also. இப்போ 100 feet roadல அந்த மூணு junction close பண்ணிட்டு 2 U-turn போட்டிருக்கோம். that has got a very, very good response. But one thing is there, இந்த மாதிரி change பண்ணிட்டு it needs constant follow up and this thing, like ஒரு டைம் ஒரு இடத்துல U-turn இல்லை, அங்கே U-turn இப்போ போட்டாச்சுன்னா then you need more place for merging and all. அப்படி இருக்கும்போது அங்கே பார்க்கிங் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஆர் லைக் திஸ் வெலிங்டன் ஜங்ஷன், அங்கேருந்து நம்ம டேம்ஸ் ரோட், பிளாக்கர்ஸ் ரோட் டிராஃபிக் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். டேம்ஸ் ரோட் அண்ட் பிளாக்கர்ஸ் ரோட் ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்மாலர் ரோட்ஸ் கம்பேர்ட் டு அண்ணா சாலை. ஸோ அந்த இடம் பார்க்கிங் ஃப்ரீ வச்சுக்கணும். தட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். பிகாஸ் அங்கேனா அந்த ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் இருக்கும், அங்கே லாட் ஆஃப் பார்க்கிங். பட் கண்டினியூஸ்லி நம்ம அங்கே பெட்ரோல் போட்டுட்டு ஆள் போட்டுட்டு வி ட்ரை டு மெயின்டைன் இட். சார், இப்போ ரீசெண்ட் டேஸா Okay. Oh, as of now, no. As of now, we don't have any immediate plans. But if anything, we'll certainly come to know through press note or otherwise. சார், ரீசெண்ட் டேஸா இப்போ டிடி ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் கேசஸ் வந்து போடலை அப்படின்றது வந்து இப்போ எப்படி சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம நம்பகமாக எடுத்துக்கிறோமோ அது மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக வந்து யாரும் போடுறதில்ல டிடி கேஸ்லாம். என்ன ரீசன் தெரியல. ஒருவேளை அஃபிஷியல்ஸ் ஹை லெவல்ல ஏதாவது ப்ரெஷர் கொடுத்து போட வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்களா? No, the pressure is other way around. Okay. போடக்கூடாது அப்படி இல்லை. Again, if you want, we can give you details, but very clear. Daily around 100 DD cases. Daily in this city, daily around 100 drunken driving cases are booked. And when we have special drive once or twice a week, the number goes to around 200 and 250. Okay, so any week itself, if you see, around 1,000 drunken driving cases are booked. Adha nama nare increase pannirukkom. Earlier it was this less only. We have given them more breath analyzers machines. And not only that, case potite, this is the only offense where the fine is very high in a drunken driving.
the fine is 10,000 rupees. Okay, unlike most of the other cases, which is 100 or 200 rupees. So not only that, we are insisting that people pay the fine. Maybe sometimes we'll give you a separate press note or other things also. How much, YOLO Jasti compared to last year's, not only registration of cases, but compliance of fine also. Because this 10,000 sale time, we had this problem also. Sale time police station la vandi vittitu poitanga, and the vandi would evaluate 10,000 would come here. Okay, so that also issue is there. Okay, but we see even four-wheeler. One more thing is, our general belief is that drunken driving, lot of people will two-wheelers only. Okay, but we realize that almost around 15 to 20% of our drunken driving cases are against four-wheelers. Not only four-wheelers are mostly private. We have almost 5% cases against auto rickshaw drivers also. Okay, so that was also once we had a special drive against auto rickshaw driver. That was a good revelation. So then I'm concentrate on it. Yeah. No, see, you must understand. Yeah, this thing is there. I understand. See, every signal has a provision of automatic as well as manual. Okay, it is we have to decide whether we want to run it on automatic or signal. If you see a constable operating a signal, it doesn't mean that automatic is not working. That's why that person is doing manual. Okay, it's not. Many times it is our choice also. Because what happens on Indian roads, on very heavy roads, what happens is each and every second is important. Okay, and the automatic la kuda setting irke. Suppose automatic la nama setting pannona, morning ipdi vachikala, evening ipdi vachikala. That thing is also there. But still we cannot fully predict any traffic or for that matter Indian traffic. Okay, sometimes we realize that without any reason, one particular day, one way it is a very, very heavy traffic in one particular direction. Okay. Yeah. No, see, we have total in the remaining Chennai city, 312 junctions are there where signals are there. Okay. Out of that, around 40 are not functioning, not because there is a repair or anything. Okay. Because or CMRL work irke or some other thing. Because of that, that signal cannot be operated. So then what we do is that is either put on manual or it is closed. If not at all possible, then the constable does it. That thing. Okay. Otherwise, all our signals are under warranty, or AMC. And AMC na chinna fault vandirchina, most of the signals we repair in 2 days. Okay. So to a common person, it may appear that in the Mari and it is under repair. It may not be under repair. It may be for this particular reason. Coming back to automatic and manual, many a time we do it because on a particular road there may be a lot of, like EVR is one example. Lot of ambulances are there. Okay, that thing, or many times VIP movements are there. So because of that, many a time manual is better than automatic. Automatic ke oru stage irke. Okay, what now this JICA project is there. Or almost around 600 crore project which is going on, where 165 junctions will become automated. The real meaning of automatic is once the signal timing gets adjusted based on the number of vehicles. Okay, so minute to minute, second to second, it adjusts itself. But that will take some time, but it is at a good advanced stage, tender stage. So real automation is that. Okay, but otherwise also what we do is many times non-peak hours we put it on automatic mode, and otherwise, so we should not have a wrong impression that it is automating is not working. That's why manually it is being done. Many times on a particular time when the traffic is fluctuating, our manual also has lot of advantages. Yeah. Sir. Super Kutti police, yeah. Yes. ஆமா அந்த சூப்பர் குட்டி போலீஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் வித் a target of 1 lakh cards distribution. Okay, நடுவுல கொஞ்சம் holidays இந்த மாதிரி வந்துருச்சு, schools had this 15th August programs and all, so that we have distributed so far 60,000 cards out of this thing.
Next coming week is roughly very, very free. So we should be able to complete that work of distribution of 1 lakh cards. ಇಪ್ಪೋದಾದ ಟೈಮ್ ಬರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ 12 ರೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 20 days we were expecting that they will start returning so on the card return ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಪ್ಪೋರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕಲ್ಲ okay so that will happen now only but maybe in next say in 15-20 days we will get a good idea whether what we wanted to do has happened or not or to what extent it has happened. Mm-hmm. Okay. Okay, fine. We get a lot of requests, especially the school things. Just now we got a request at Ashok Nagar also that we have rectified. But with our manpower, it may not be possible. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೋಡ್ನೋ that may not be possible. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ என்ன இருக்குன்னா this road safety patrol. Okay. So with traffic warden, they train our students. So they அப்படின்னா அவங்க they try to become self-reliant. There is nothing wrong also. If you see one student, if a trained student or if a trained teacher is doing this thing. But if it is very, very heavy, then we don't want to discomfort the children or this thing. So on the Marida we can certainly think of, but that limitation is there, that GCTP will not be able to put a constable for every school. Yeah. Sir, இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் டிரைவ்ன்றது ஒரு 3 நாள் 4 நாள் நடத்துறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல யாரும் நம்ம போலீஸ் யாரும் பண்றதில்லன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நாட்கள்ல மட்டும் என்ன பண்றாங்க 2 வீலர்ல 3 பேர் வர்றது ஹெல்மெட் வித்தவுட் ஹெல்மெட் போறவங்கலாம் அந்த இடத்துல போலீஸ் இருப்பாங்க நம்ம வேற ரூட்ல போலாம் அப்படின்றது அவங்களே ஒரு டைவர்ஷன் எடுத்துக்கறாங்க இதே கண்டினியூஸா பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு இன்னொரு அவேர்னஸ் No, we do it like whether these or drunken driving cases also நம்ம places change பண்ணி தான் பண்றோம். Okay, so ஒரு இடத்துல special drive பண்ணிட்டு maybe next day you may not find there anybody, but that does not mean that special drive or there is no work happening. It may be at some other place or some other work may be happening. Okay. 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 I understood that stage. Yeah. No, that road always had a problem, but what we understood or maybe around 4 or 5 months before, that problem was very severe. We took very severe action, including 308 IPC. Case potriko. A lot of these young boys and all got remanded also. So it was a very tough decision for us. Adu panirko. And after that, Narepair Mele, in the security provision, 107, 108, 910 CRPC case potroko, our DC law and orders on the Pudwanga. Narepair bail bail Kudkambodu. Honorable High Court has given a very good judgment where they said, Yungapoi trauma ward la poi vele park no cholite. Okay. So after that and all, we realized that it is that problem has reduced a lot. Avanga nare Instagram accounts ella vachindanga. Adike trace pannittu nare per angelrinda delist aite close pannirukanga. Okay. So I think that problem is not very heavy. But again, we don't want to live in fools like Faraday's. Okay, so what you are telling, that particular stretch is a known stretch. This stretch is known for this problem. Okay, so we will once again have a relook at it. But overall, I can say that after this severe action, overall it has the organized type of thing is reduced. But again, young boys here and there they may be doing. So we will take that thing. Okay, thank you. Thank you. Yes, that issue may be there. Okay, we don't have our as low, it is cashless. Okay, so that problem may be there, especially night. But we take very severe action, and sometimes even electronically also, people have paid money to somebody else's account for that policeman. Other panita, we have suspended the person, and even for last 6 months, we have not even released the suspension
of that one particular policeman. So அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம knowledge இருக்குன்னா கண்டிப்பா we do this thing and we keep our IS section is also there. They watch and any information like that they give and we take very very severe action in that. Yeah, they are also empowered to book some types of cases. So they also do and we also do. In between we have meetings also and some problem. Namakku irukke. Suppose cases pending irukkambodu and the FC approval aagudade. We notice some cases. In the mari cases pending irunchi. Appadi irukkambodu avanga FC renewal aichi. That we have brought to their knowledge. So many times we work with them together also. Yeah. Okay, thank you very much.